let's practice na-adjective conjugation. So, na-adjective. So, in this video, we change present tense negative, past tense, and past tense negative in na-adjective sentence. So, I use the na-adjective word genki, means healthy or energetic, cheerful. Okay? So, Aoki-san, Mr. or Miss Aoki is healthy, genki desu. Okay, so this is a neutral present tense. He or she is healthy. Okay, if you want to say isn't healthy, is not healthy. 元気じゃありません. So this part changed to じゃありません. Or じゃないです is also possible. 元気じゃないです. Sorry. ないです. Okay? And was healthy past tense. 青木さんは元気でした. Okay, past tense. でした. It's a bit difficult to write on whiteboard. Okay? And 青木さん was not healthy. 青木さんは元気じゃありませんでした。mouthful. じゃありませんでした。or 元気じゃなかったです。元気じゃなかったです。Okay? So, negative has two variations, actually 4 variations. Ja is a little bit conversational. We have では. Yes, so ではありません. ではないです are also used especially in writing. So, the present tense or past tense negative has 4 variations, but I show you 2 variations here. Each textbook shows the one of them. Okay, shows you the one of them. Okay, let's read together. 青木さんは元気です。青木さんは元気じゃありません。青木さんは元気じゃないです。青木さんは元気でした。past tense. And 青木さんは元気じゃありませんでした。or 元気じゃなかったです。Hope 青木さん is healthy. 青木さん元気です。